Dear students, welcome to today's class. Before starting the lesson, I want to share few informations to all of you. Even in this corona situation, we all communicate each other. How is it possible? Most of you say that it's because of technology, computer, internet, etc. But I surely say it's because of God. So I thank God for this opportunity to communicate with you. And mainly I thank our school management for this great opportunity to teach you all. Now coming to the lesson part. How to score centum in computer science. How to do the programming very well. For that, don't memorize any concept before understanding it. If you have any doubt, you can ask me at any time. Dear children, you all learned C++ in 11th standard. In 12th standard, you are going to learn Python language. Why Python language in 12th standard curriculum? Because Python has so many powerful features in it. Python scores 100% in all dimensions than any other language. Python is almost used in all famous companies like Google, Yahoo, Instagram, etc. In our 12th standard computer science book, there are 5 units and 16 lessons. Today, you are going to see Unit 2, Lesson 5, Python variables and operators. The learning objective of this lesson are about GUI, that is Graphical User Interface, and Integrated Development Learning Environment IDLE in Python programming, to work with interactive and script mode programming, create and assign values to variables, different data types in Python, different types of operator and their usage, Python expressions and statements. Next, coming to the introduction of Python language. Our Python is a general purpose programming language. Okay children, what is language? Language is used to create computer programs, example C, C++, Java, etc. But I said Python is a general purpose programming language. That means you can do all kind of programs in Python. Now coming to the history of Python language. It was created by Guido van Rossum from CWI. The expansion of CWI is Centrum Wisconsin and Informatica, which is a National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. Python was released in the year 1991. Dear children, in the slide la neenga vandu image of Guido van Rossum paakalam. Why the language is named as Python? The interesting reason for that is it got its name from a BBC comedy series from 70s, Monty Python's Flying Circus. Python supports both procedural and object-oriented programming approach. Appa procedural programming approach na enna? It allows you to create programs in a traditional way. That is, neenga logical step-by-step process statements எழுதலாம் for solving a problem. Object-oriented programming approach allows you to create the programs with number of classes and object. You all learned this in C++ itself. Now, key features of Python or advantages of Python language. Python la apdi enna speciality irukku? Edukkaga nama Python use pandrom? Nama already paathom Python is a general purpose programming language which is used for both scientific and non-scientific programming. Scientific programming na enna? Sila languages only used for science-based application, to do the program only for science-based application. Example pathina Fortran, Pascal, etc. Sila languages la non-scientific based applications da program panna mudiyum. For example, COBOL. Adula only neenga non-scientific based work da panna mudiyum. But our Python language allows you to do both scientific and non-scientific programs. Then our Python is a platform independent programming language. இங்க platformன்ற word எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் பிளாட்ஃபார்ம். பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்னா என்னென்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம். ஒரு யூசர் பைத்தன் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறாரு. அவரோட கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அதை வேற ஒரு யூசர் கேட்குறாரு, அவரோட மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறாரு, அங்கே இருக்கிறது யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் அந்த மிஷினில் ஈஸியாக ஒர்க் ஆகும், எந்த எடிட்டிங் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் அப்படியே நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Our Python programs are easy readable and understandable. The version 3.x of Python IDLE
is used to develop and run Python code. இங்க ரெண்டு வார்த்தைக்கு நமக்கு மீனிங் தெரியணும். ஒன்று version. Versionனா என்னன்னா it is a unique number assigned to the software or language. The latest version contains more benefits than that of the older version. ஐடியல்லின்றது வந்து integrated development learning environment. இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண முடியும், ரன் பண்ண முடியும். அப்போ ஐடியல்லி இல்லைன்னா ஒரு யூசர் எதை யூஸ் பண்ணணும்னா எடிட்டர் லைக் நோட்பேட் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண முடியும். Our Python language can be downloaded from the web source www.python.org. Programming in Python. There are two modes of programming in Python. One is interactive mode, another one is script mode. நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு interactive mode பார்ப்போம். Interactive mode programming. In this mode, Python code can be directly typed and the interpreter displays the results immediately. இங்கே interpreterன்ற வேர்ட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is a translator which translates a Python command into bytecode. நமக்கு நல்லா தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பைனரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான். ஆனால் நம்மளோட பைத்தன் லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போது இங்கே இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னா இட் ஒர்க்ஸ் as a translator. It translates our Python command into machine code. The interactive mode can also be used as a simple calculator. நம்மளோட ரியல் கால்குலேட்டரில் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் டைப் பண்ணி இமீடியட்டாக ரிசல்ட் வாங்கும். லைக் தட் இன்டராக்டிவ் மோடில் நீங்கள் கமாண்டை டைப் பண்ணி இமீடியட்டாக நம்ம ரிசல்ட் வாங்கிக்கலாம். In this slide, I shown the window, interactive mode window there. You look at that, triple greater than symbol is there. That is called Python prompt. It indicates that the interpreter is ready to accept instruction. Therefore, prompt on screen means ideally is working in interactive mode. அப்போ ப்ராம்ப்ட்ல இருந்தாவே நம்ம எந்த விண்டோவில் இருக்கோம்னா ஐடியல்லி ஒர்க்கிங் விண்டோவில் தான் இருக்கோம்னு அர்த்தம். Next, how to invoke Python ideally. Windows operating systemல ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது Python ideally invoke பண்ண. First method, click Python icon on desktop if it is available. Method 2 is a menu based method. Click the start button. From the menu, choose all programs. And there, from the submenu, choose Python 3.x and ideally. Now, Python ideally appears on the screen. இங்கே நீங்கள் ஒரு விண்டோவை பார்க்கலாம். மெத்தட் 2 மெனு பேஸ்டு விண்டோ. அதில் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பட்டன் சூஸ் பண்ணுறது, எப்படி ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேருந்து Python 3.x everything you can see there. Like this you have to invoke the Python ideally. இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. How to invoke the Python ideally. இதை வந்து நம்ம 2 மார்க்லையோ 3 மார்க்லையோ நமக்கு கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் இன் இன்ட்ராக்டிவ் மோட். இங்கே இந்த ஸ்லைடில் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் விண்டோ கொடுத்துருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆர்டினரி விண்டோ இன் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இதுலேயும் டைட்டில் பார் இருக்குது. மெனு பாரில் மெனு ஆப்ஷன்ஸ் ஃபைல், ஷெல், டீபக் இந்த மாதிரி நிறையா மெனு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பிலோ த மெனு பார் யூ கேன் see triple greater than symbol. தட் இஸ் கால்டு Python prompt. இந்த Python promptல ஒவ்வொரு கமாண்டையும் டைப் பண்ணி நம்ம என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அதோட அவுட்புட் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். லுக் அட் த ஃபஸ்ட் கமாண்ட் print within the parenthesis ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன், வெல்கம் டு Python programming language. அதுக்கப்புறமா என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா த டோட்டல் ஸ்ட்ரிங் இஸ் டிஸ்பிளேட் அஸ் அ அவுட்புட். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கேன் 6 + 4 அண்ட் ஐ ப்ரெஸ்ட் என்டர். ஸோ த இன்டர்பிரேட்டர் ஷோஸ் 10 as அ அவுட்புட். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 to the power of 2. தட் மீன்ஸ் டபுள் ஸ்டார்னா டு த பவர் ஆஃப் அப்படின்னு மீனிங்கு. நீங்கள் ஃபோர்த் கம்மிங் கிளாஸஸில் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்ப்பீங்க. அப்போது இந்த ப்ளஸ் டபுள் ஸ்டார்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So here the interpreter shows the output 25 on the screen. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 + 50 × 10 it shows 505 as the output. இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த கமாண்ட் வேணாலும் நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணி you can get the output. இங்கே என்ன கேட்கலான்னா what is Python prompt அல்லது 1 மார்க்கில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து which is a Python prompt அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். அங்கே சிங்கிள் கிரேட்டர் தென், டபுள் கிரேட்டர் தென் கொடுத்து ட்ரிபிள் கிரேட்டர் தென் நன் ஆஃப் திஸ் கொடுத்தோன்னா ஆன்சர் என்ன சொல்லணும், ட்ரிபிள் கிரேட்டர் தென் தான் ஆன்சர் சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு we are going to see script mode. In the script mode, programs can be written and stored as a separate file with the extension .py and it can be executed. இந்த ஸ்லைட்லேயும் ஸ்கிரிப்ட் மோட் விண்டோவை காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பிஃபோர் சேவிங் இந்த ஃபைல் நேம் வந்து என்னென்னு இருக்குன்னா அன்டைட்டில்னு இருக்கும். நீங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன நேமில் சேவ் பண்ணுறீங்களோ அதோட .py வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you give the file name is add.py, the file name of that program is add.py. இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கிரிப்ட் மோட் ப்ரோக்ராமிங்கை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம்.
Script mode programming. Before seeing that, what is a script? Basically, a script is a text file containing the Python statements. So, நிறைய statements ஒரே programல type பண்ணி நம்ம at a timeல execute பண்ணலாம். So, what is the use of script mode programming? So, Python scripts are reusable code, that is, it can be executed again and again without retyping it. ஒரு முறை create பண்ணியாச்சுன்னா நீங்க எத்தனை டைம் வேணாலும் execute பண்ணிக்கலாம். You need not retype it. அதே மாதிரி Python scripts are also editable. இப்போ நீங்க changes பண்ணனும் அப்படினா நீங்க changes பண்ணி again save பண்ணி run பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Next, you are going to see creating scripts in Python. How to create scripts in Python? அங்க ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு menu based method, இன்னொன்னு shortcut method. You can either choose new file option from the file menu or you can press Ctrl N in Python shell window. An untitled blank script text editor will be displayed on screen. There you can type the Python code and you can store it. For example, type a Python code for adding two numbers. In this slide, one window is shown. That is the window to choose the menu based method. Pathina, new file option from the file menu is chosen. If you choose that, you will go to the script window. Saving the Python script. So to do so, you can choose either save option from the file menu or press Ctrl plus S. Immediately, save as dialog box appears on the screen. There you can type the file name and you can store it. You need not give the extension .py because the default extension itself .py only. Finally, click save button to save your Python script. In the window la pathinga appadina, I shown the window there. See, file menu la save option na choose பண்ணிருக்கேன். கொடுத்தீங்க அப்படினா save as dialog box appear ஆகும். Like this you can save the Python script. Next, executing the Python script. ஒரு program நீங்க create பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் அதோட output பார்க்கணும்னா you have to execute the Python script. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணனும்னா either you can choose run module from the run menu or you can press F5 shortcut key. If there is any error in the program, it is shown in red color in the IDLE window. To correct the errors, make the correction in script window editor and again save the file and execute it. இப்போ ஏதாவது errors இருந்தனா நீங்க script editor போயிட்டு அங்க changes பண்ணிட்டு save பண்ணி execute பண்ணனும். எரரே இல்லைனா output வந்து IDLE windowல காட்டும். For all error free code, the output will appear in the IDLE window of Python. இந்த screenல நான் என்ன காமிச்சிருக்கேன் அப்படினா the Python run module option from the run menu. அது வந்து select ஆயிருக்கு. அதை click பண்ணீங்கன்னா உங்களோட program வந்து run ஆகும். Next, we can see example Python program to add two numbers. எப்படி நம்ம ஃபைலை create பண்ணோம், எப்படி output பார்க்கணும்ன்றது ஒரு sample program வச்சு இங்க காமிச்சிருக்கேன். See, first window shows the program in it. Second window shows the output of the Python program. First windowல நான் type பண்ணி I save that file as add.py. Second shows the output of that Python program. So look at the add.py. First line la a is equal to 100 கொடுத்திருக்கேன். The value 100 is stored to a. Next statement is b is equal to 200. The value is 200 is stored to the variable b. Then c is equal to a plus b is given. If this is executed, 100 plus 200, a's value and b's value get added and stored to the variable c. Lastly, print function is given with a string and the variable c. The print function is used to display the result. So, see the output window, sum is equal to 300 is shown on the screen. So, இப்போ ஃபைலை நீங்கள் create பண்ணிட்டு save பண்ண பிறகு F5 press பண்ணிங்கன்னா output window உங்களுக்கு வரும். அதில் you can see the result there. Next, you are going to see input and output functions. So, input output function பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி what is function? Functions are the block of code written for a particular purpose. So, இங்க input output functions na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a program needs to interact with the user to accomplish the desired task and that is achieved using the input and the output functions. So, ஒரு programக்கு நம்ம input கொடுக்கணும்னா you have to use the input function. எதையாவது display பண்ணணும்னா you have to go for the print function. First நம்ம print function பார்க்கலாம். Print function. In Python, print function is used to display the results on the screen. இந்த ஸ்லைடில் ஒரு tabular column இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா syntax for print function as well as example for print function. இதை வந்து next slideல working example நம்ம பார்க்கலாம். Example for print function in interactive mode. Before seeing the example,
let's see about the print function. The print function evaluates the expression before printing it on the monitor. The print function displays the entire statement which is specified within the parenthesis. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறீங்க, டோட்டலாக என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ parenthesis அதை அப்படியே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். Comma is used as a separator in print function to display more than one item. இப்போ ஒரு string display பண்ணணும், ஒரு variable display பண்ணணும்னா you have to separate it by comma operator. Now coming to the examples in the IDLE window. இங்கே நான் print command டைப் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய மாடலில். ஃபஸ்ட் மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா print within the parenthesis I have given the string welcome to Python programming and I pressed enter key. So interpreter என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த total stringையும் அப்படியே ஸ்க்ரீனில் காட்டுது. நீங்கள் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் டிஸ்பிளேட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். அடுத்தது பைத்தன் ப்ராம்ப்டில் x is equal to 50 is given. The value 50 is stored to the variable x. Next I have given y is equal to 100. The value 100 is stored to the variable y. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், x plus y z is equal to x plus y is given. So first it calculates x plus y and the resultant value is stored to the z. 50யும் 100யும் ஆட் பண்ணி 150 வந்து zல ஸ்டோர் ஆகும். Then you can see three model of print function is given. First பாருங்க print within the parenthesis z alone given. So output பார்த்தீங்கன்னா 150 மட்டும் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். இதை பார்க்குறப்ப 150ன்றது நம்பரா ரிசல்ட்டா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது, பிகாஸ் there is no message along with the print function. Next print function பார்த்தீங்கன்னா it is given along with the string and the variable z. So அப்போது result பார்த்தீங்கன்னா sum is equal to 150. அப்போது the user can know what is displayed. So the computer displays the sum as 150. It is better than that of the previous one. Last print function எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் strings இருக்குது, x, y, z எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி கம்மா செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா the sum of 50 and 100 is 150. அப்போது ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. என்ன what is added to give the result 150 is easily known. So print function should be used along with the messages. இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பாசிபிள் கொஷின் கேட்க முடியும் அப்படின்னா 3 மார்க்கில் ரைட் அ நோட் ஆன் print function கேட்க முடியும். ஸோ அப்போ அதோட டெஃபினிஷன் அதை எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளோடு நீங்கள் எழுதணும். இதே 5 மார்க்கில் கேட்குறப்ப இன்புட் ஃபங்க்ஷனோட கம்பைன் பண்ணியும் கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எதை வேணாலும் நீங்கள் எழுத முடியும். நீங்கள் ஒன்று நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ நவடேஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ளூ பிரிண்ட். ஸோ எந்த டாப்பிக்கை வேணாலும் எந்த மார்க்கில் வேணாலும் கேட்கலாம். இப்போ 2 மார்க்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா போதும். வாட் இஸ் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் 2 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்பிளே த ரிசல்ட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். 3 மார்க்காக இருந்தால் அதை பற்றின அந்த டெஃபினிஷனோடு அதை பற்றின அந்த சில டீட்டெயில்ஸ் எழுதிட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Let's see about input function. The Python input function is used to accept data as input at runtime. Runtime na enna? It is called as execution time. During the execution time, the user can give the input to the variables using input function. The syntax for input function is variable name is equal to input function within the parenthesis prompt string is given. Prompt string na enna? The prompt string in the syntax is a statement or message to user mainly to know what input can be given, but this prompt string is optional. That is, if prompt string is not given in input function, no message is displayed on the screen. So the user will not know what is to be typed as input. இப்போ நீங்கள் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் இல்லாமல் ஒரு இன்புட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா யூசருக்கு தெரியாது என்ன கேட்குது அப்படின்றதே யூசருக்கு தெரியாது. இன்புட் ஃபங்க்ஷனை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம். Input function with prompt string, input function without prompt string. ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஷோஸ் input function with prompt string. Let us see the example 1. அதில் கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் பார்த்தீங்கன்னா city is equal to input function ஒரு prompt string enter your city ன்னு கொடுத்து என்டர் கொடுத்துருக்கேன். The interpreter shows the prompt string first, enter your city and waits for the input. அங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சேலம்னு இன்புட் கொடுத்து என்டர் கொடுத்த உடனே சேலம் இஸ் ஸ்டோர்ட் டு த வேரியபிள் சிட்டி. தென் ஐ ஹவ் given the print function along with the string and the variable city. So see the output I am from Salem is displayed on the screen. Now let's go to the example 2. நீங்கள் அங்கேயும் பைத்தன் ப்ராம்ப்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருங்க, பட் there is no prompt string. அப்போது இன்டர்பிரேட்டர் இம்மீடியட்டாக இன்புட்காக வெயிட் பண்ணுது எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லாமல். ஸோ த யூசர் இஸ் given I have given ராஜராஜன் தேர்.
நேம் கொடுத்துருக்கேன். தட் நேம் இஸ் ஸ்டோர்ட் டு த வேரியபிள் சிட்டி. அடுத்த லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா print function along with the string and city variable is given. இங்கே அவுட்புட் பாருங்கள், I am from ராஜராஜன். ஸோ அது வந்து ராங். ஆக்சுவலாக I am from ஏதோ ஒரு சிட்டி நேம் தான் வரணும். பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெசேஜ் இல்லாதனால யூசர் டோன்ட் நோ வாட் டு கிவ் த input. So it's better to use the input function with the prompt string. Important points to be noted while using the input function. The input function accepts all data as string or characters but not as numbers. Whatever input you are giving, that will be treated as string or characters only. If a numerical value is entered, the input value should be explicitly converted into numeric data type. For that, int function is used. Int function is used to convert string data as integer data explicitly. இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம். கீழே 2 விண்டோ இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் விண்டோ ப்ரோக்ராம் விண்டோ, செகண்ட் விண்டோ அவுட்புட் விண்டோ. ப்ரோக்ராம் விண்டோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா only 3 lines are there. X is equal to int of, within the parenthesis input function is given. And prompt string enter your number 1, also given as a prompt string. ஸோ இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப அவுட்புட் விண்டோவில் என்ன வருது பாருங்கள், enter number 1 is printed and the interpreter waits for a value. I give the value 100 and the 100 string value that is converted as integer by the int function and stored to the variable x. அதே மாதிரி செகண்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ the prompt string enter number 2 will be displayed. இங்கே நான் 200 அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அந்த string value இன்டீஜராக int function convert பண்ணி yன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணும். The last statement is the print function. Message is given along with the mathematical expression x plus y. First interpreter calculates x plus y, that is 100 plus 200. The resultant value 300. So the message sum is equal to displayed first and the sum 300 will be displayed on the screen. Like this, input function and int functions are used. Int function is used to convert the value, string value into integer. An alternate method for the above program. இந்த ஸ்லைடில் நான் கொடுத்துருக்கிற ப்ரோக்ராமும் சேம் ப்ரோக்ராம் தான், அடிஷன் ஆஃப் 2 numbers only. பட் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் விண்டோவை பாருங்கள், எக்ஸ் கமா ஒய் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை கமா ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு two input functions are given, that is also separated by comma operator. ஸோ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப சேம் அவுட்புட் தான் வருது. ஃபஸ்ட்டு என்டர் நம்பர் 1 கேட்குது, 100 is given there, that string is converted into integer and stored to the variable x. Similarly, enter number 2 prompt string is displayed, 500 is given there, so that is converted into integer and stored to the variable y. Then previous program மாதிரியே print function கொடுத்துருக்கோம். So the output வந்து sum is equal to 600 is displayed on the screen. So like this you can combine the input functions with the comma operator. In this slide, I shown example program to display a message. சில example programs print function input function வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். First program வந்து to display a message hello on the screen. So first window is the program window, second window is the output window. Look at the program given in the program window. Hash program to display message hello on the screen. So it is a comment line. Comment line increases the readability of the program. Comment na என்னன்றதை forthcoming classesல நம்ம பார்க்கலாம். Print within the parenthesis hello is given. The message hello is given. When you execute this program, see the output window hello is displayed on the screen. Like this you can create one program and you can execute and you can see the output on the screen. Next is also an example program to get name and 3 subject marks of the student and display name and total alone. Here also 2 windows are there. First program window, second output window. See the program window, comment line is given first and variable s name is equal to input function is given along with the prompt string name. Then for 3 subject marks, m1 is equal to int within the parenthesis input function is given. So mark is a numeric value, so it should be converted into integer. Similarly for m2 and m3 is given. And TOT is a variable is equal to m1 plus m2 plus m3. All the 3 subject mark is added and the resultant value is stored to the variable TOT. Lastly, the print function is given to print the name and the total. Now look at the output window. It shows the
output on the screen. So first it gets the name Raja. It is stored to the variable yes name, and the user has given the marks. Those values are converted into integer by the int function and stored to the corresponding variables. Lastly, it displays the name and the total of the student. Next, we are going to see comments in Python. So what is comment? Comment increases the readability of the program. In Python, comments begin with the hash symbol. The lines that begins with the hash are considered as comment and ignored by the Python interpreter. That means, நீங்கள் எந்தெந்த லைன்லாம் ஹேஷ் வச்சு ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லைனை இன்டர்பிரட்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. Comments in Python is classified into two types, single line comment, multi-line comment. The multi-line comment should be enclosed within a set of hash. நான் கீழே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். Single line comment is prefixed with the hash symbol alone. ஆனால் multi lines பார்த்தீங்கன்னா it starts with hash and ends with hash. இப்போ இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும்னா வாட் இஸ் கமெண்ட்னு டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம். 3 மார்க்காக இருந்தால் வாட் ஆர் கமெண்ட்ஸ், லிஸ்ட் த டைப் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஸோ எந்த மாதிரி கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். Let's see about indentation in Python programs. Python uses white spaces such as spaces and tabs to define program blocks, whereas in other languages like C, C++, Java, curly braces are used to indicate block of codes. நீங்கள் C++ already learn பண்ணியிருக்கீங்க. ஒரு block of code கொடுக்கணும்னா curly brace யூஸ் பண்ணி கொடுப்போம். ஆனால் இங்கே indentations are used to give the block of code. All the statements within the block must be indented within the same amount of spaces. இங்கே இந்த ஸ்லைடில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். அதில் நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் எப்படி எந்தெந்த லைன்ஸ் இண்டென்ட் ஆகிருக்குன்ட்டு. ஸோ அந்த இண்டென்டேஷன் கரெக்டாக நம்ம கொடுக்கலைன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் எரர் வரும். நெக்ஸ்ட் we are going to see tokens in Python language. இந்த டோக்கன்ஸ் பற்றி நீங்கள் C++லையும் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு 5 மார்க் கொஷின். Tokens are the smallest individual unit of a program. So Python breaks each logical line into sequence of elementary lexical component known as tokens. They are classified as identifiers, keywords, operators, delimiters, literals. அதாவது உங்களோட ப்ரோக்ராமை எடுத்து நீங்கள் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் பிரேக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒன்றில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் x is equal to 100 கொடுத்துருக்கீங்கன்னா 100ன்றது லிட்ரலில் வரும், எக்ஸ்ன்றது ஐடென்டிஃபையர் வேரியபிளில் வரும், ஈக்குவல் டுன்றது ஆப்ரேட்டரில் வரும். லைக் தட் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டும் எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டோக்கனாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கொஷின் வந்து 5 மார்க் கொஷின்லையும் கேட்கலாம், 2 மார்க்லையும் கேட்கலாம். வாட் இஸ் டோக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். அதே மாதிரி லிஸ்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். 5 மார்க்கில் கேட்குறப்போ நீங்கள் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டோக்கன் சொல்லிவிட்டு இதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஃபுல் 5 மார்க்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் இதை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு கான்செப்டும் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சு எழுதலாம். எதையுமே மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. First you are going to see identifiers. An identifier is a name which is used to identify a variable, function, class, module or object. இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராமில் வேரியபிள்ஸ் பார்த்துருக்கோம். நிறைய ப்ரோக்ராமில் x is equal to 100, a is equal to 200 like that we have given. அதில் அந்த a, x அப்படின்றதுலாம் என்ன சொல்லுவோம்னா வேரியபிள். அதாவது உங்களோட ப்ரோக்ராமில் எதெல்லாம் யூசர் டிஃபைன் நேமோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது ஒரு 2 மார்க் கொஷின். வாட் இஸ் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்றது வந்து ஒரு 2 மார்க் கொஷின். நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி வேணால் யூசர் டிஃபைன் நேம் வைக்கலாமா அப்படின்னா கிடையாது. தெர் ஆர் ரூல்ஸ் ஃபார் யூஸிங் ஐடென்டிஃபையர்ஸ். ஒவ்வொரு ஐடென்டிஃபையரும் நீங்கள் வைக்கிறப்போ அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. அதை ஃபாலோ பண்ணி வச்சா தான் வேலிட் ஐடென்டிஃபை, இல்லைனா இன்வேலிட் ஐடென்டிஃபையர். ஸோ லெட்ஸ் see what are the rules for using identifiers. An identifier must start with an alphabet, that is either it may be in uppercase or lowercase, or it may start with a punctuation character, that is underscore. Identifiers may contain digits 0 to 9. Python are also case sensitive, that is uppercase and lowercase letters are distinct. நீங்கள் உங்களோட ப்ரோக்ராமில் capital A is equal to 100 கொடுத்துருக்கீங்க, பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப ஸ்மால் a பிரிண்ட்டு within the parenthesis small a கொடுக்குறீங்கன்னா எரர் சொல்லும். பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு பைத்தன் capital A is different from small a. ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ். ஐடென்டிஃபையர் must not be a Python keyword. கீவேர்ட்னா என்னன்றதை நம்ம ஃபோர்த் கம்மிங் கிளாஸஸில் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் பைத்தனில் இருக்குன்றதும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட ஐடென்டிஃபையர் இட் மஸ்ட் நாட் பி அ கீவேர்ட்.
Python does not allow punctuation characters such as percentage, dollar, symbol, etc. within identifiers. அதாவது underscore தவிர வேற எந்த கேரக்டரும் கொடுக்கூடாது. ஈவன் ஸ்பேஸ் ஆல்சோ should not be given within identifiers. இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கொடுக்கணும். ஐடென்டிஃபைன்றது வேரியபிள் நேமாக இருக்கலாம். நீங்கள் ஃபோர்த் கமிங் கிளாஸஸில் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறீங்க, கிளாஸஸ் பற்றி. ஸோ ஃபங்க்ஷன், கிளாஸ் நேம், மாடியூல் நேம், ஆப்ஜெக்ட் நேம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஐடென்டிஃபையர் தான் சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே வந்து அனதர் 3 மார்க் கொஷின் அல்லது 5 மார்க் கொஷினாக கூட கேட்கலாம். ரைட் த ரூல்ஸ் ஃபார் யூஸிங் ஐடென்டிஃபையர்ஸ். இந்த ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஐடென்டிஃபையர் வேலிட் ஐடென்டிஃபையராக இல்லையான்றதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு we are going to see examples of valid identifiers. So valid identifiers நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கேபிட்டல் சம் எஸ் வந்து கொடுத்து யூஎம் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கேன். தட் இஸ் வேலிட் ஒன்லி. டோட்டல் அண்டர்ஸ்கோர் மார்க்ஸ், அண்டர்ஸ்கோர் இஸ் அலவுடு, ரிமைனிங் ஆல்சோ வேலிட் ஒன்லி. See the examples for invalid identifiers. ஸோ அதுக்கு வந்து ரீசனும் நம்ம என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு ஐடென்டிஃபையர் கொடுத்து அது வேலிடா இன்வேலிடான்னு கேட்பாங்க. ஸோ இன்வேலிட்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரீசன்ஸ் வந்து என்ன காரணத்துக்காக அது இன்வேலிட்ன்றது சொல்லணும். See the first example, 1 to name is invalid. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா all the identifiers should start with the alphabet or underscore. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்பர்ஸ் வந்து it should not start with the numeric numbers. The next is name dollar. Dollar is not allowed because it's a punctuation character which is not allowed within the identifier. Next, total hyphen mark. Punctuation character hyphen are not allowed within the identifiers. Last example பாருங்க, continue. It's a Python keyword. Identifier வந்து எதுவாக இருக்கக்கூடாது, Python keyword-ஆ கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சில ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கொடுத்து இது இன்வேலிடா என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் தெரியணும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ரூல்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா விச் இஸ் அ வேலிட் ஐடென்டிஃபையர், விச் இஸ் இன்வேலிட் ஐடென்டிஃபையர்ன்றது ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். Next, we are going to see about keywords. What is keyword? Keywords are the special words used in Python interpreter to recognize the structure of program. All these words have specific meaning for interpreter. They cannot be used for any other purpose. எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு கீவேர்டு கண்டினியூ அது நீங்கள் டேபிளர் காலமில் பார்க்கலாம். 33 கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கீவேர்டு. நீங்கள் வந்து இதை வேரியபிளாவோ அல்லது ஃபங்க்ஷன் நேமாவோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எரர் சொல்லும். ஸோ கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கீவேர்டுக்கும் ஸ்பெஷல் மீனிங் பைத்தன் இன்டர்பிரேட்டர் வச்சுருக்கு. ஸோ அதை வந்து வேறு பர்பஸ்க்காக நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் கீவேர்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த டெஃபினிஷன் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட்ஸ் ஒரு 2-3 கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட், லெட்ஸ் see about operators. In computer programming language, operators are special symbols which represent computation, conditional matching, etc. The value of an operator used is called operands. ஸோ அப்போ ஆப்ரேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு z is equal to x plus y. இதில் எக்ஸ் y அப்படின்றது ஆப்பரன்ஸ், ப்ளஸ்ன்றது கம்ப்யூட்டேஷனல் ஆப்ரேட்டர், அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர். அங்கே z இஸ் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கோம். ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னது ஆப்ரேட்டர், அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அவர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு அரித்மெட்டிக், ரிலேஷனல், லாஜிக்கல், அசைன்மெண்ட் அண்டு கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். இதை பற்றி ஒவ்வொன்றும் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அதோட டெஃபினேஷன் எழுதணும். வாட் இஸ் ஆப்ரண்ட்னும் கேட்கலாம். லிஸ்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன் பைத்தன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னும் கேட்கலாம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸில் வரும். இதை பற்றி நம்ம ஃபோர்த் கமிங் செஷனில் கிளியராக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே 5 மார்க்கில் கேட்க முடியும், 2 மார்க்கில் கேட்க முடியும், 3 மார்க்லையும் கேட்க முடியும். நீங்கள் வந்து கிளியராக ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி நம்ம கேட்டாலும் எழுத முடியும். லெட்ஸ் ரிவ்யூ த டுடேஸ் டாபிக். Dear children, you saw about introduction to Python language and its key feature, programming modes in Python language, that is interactive mode and script mode, invoking Python IDLE. Regarding script mode programming, creating, saving and executing the Python script. Then we saw about input and output functions, comments and indentation in Python, tokens in Python. Dear children, I hope all of you understood today's class. If you have any doubt, you can ask me at any time.
Thank you, students. Stay home, be healthy. See you all in next class.